Вернемся к одной из главных тем. В Европе по числу заболевших коронавирусом первое место занимает Италия. Там их уже 50 тысяч. Умерли более 4 тысяч человек. Карантин усилен. В том числе запретили посещать парки. Гулять можно только рядом с домом и в одиночестве. Ну а в Швейцарии запретили собираться больше 5 человек. Правительство Великобритании все-таки распорядилось закрыть рестораны, кафе и пабы. Ранее премьер Борис Джонсон призвал туда не ходить. Однако даже его отец заявил, что будет игнорировать эту просьбу. Врачи просят по возможности вообще не выходить из дома. Alors que chaque pays compte ses malades et ses morts, la note d'espoir pourrait venir de Chine, là où l'épidémie de coronavirus a commencé. Pour la deuxième journée consécutive, aucun nouveau cas de coronavirus d'origine locale n'a été détecté. Mais à l'heure actuelle, impossible de connaître le nombre exact de contaminations. Ce vendredi, la diplomatie américaine a directement mis en cause Pékin en accusant la Chine de ne pas avoir révélé l'étendue de la contamination. Datasets that are available to the Chinese Communist Party are made available to the whole world. It's an imperative to keep people safe. Le gouvernement chinois affirme avoir informé les États-Unis dès le 3 janvier, mais cette impossibilité à chiffrer le nombre de contaminations se pose ailleurs dans le monde, comme en France ou en Italie, qui ont fait le choix de ne tester que les cas les plus graves par manque de kits. Certains experts alertent sur le comportement, notamment à Londres, de certaines parties de la population qui ne respectent pas l'isolement. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, lui, s'est adressé aux jeunes. You're not invincible. This virus could put you in hospital for weeks or even kill you. Even if you don't get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life and death for someone else. Sur le continent africain, le virus progresse malgré les interdictions de rassemblement, notamment en Afrique subsaharienne. C'est pour l'instant l'Afrique du Sud qui dénombre le plus de contaminations. C'est aussi le pays doté du meilleur système de santé sur le continent. À l'échelle mondiale, Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 234 тысячи. Около 10 тысяч человек скончались. Все больше стран закрывают границы. О других защитных мерах расскажет моя коллега Алена Пивкина. Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке опустела. Власти признали город эпицентром вспышки коронавируса в США. Заболевших более 5 тысяч. Все массовые мероприятия под запретом. А в Вашингтоне коронавирус обнаружили у сотрудника аппарата вице-президента Майка Пенса. Утверждается, что ни Пенс, ни Трамп с инфицированным не контактировали. Тем временем панические настроения усиливаются в Великобритании. В принудительном порядке с этого дня закрыты все магазины, кафе, рестораны. Мэр Лондона призывает отнестись к ситуации серьезно. Пожалуйста, оставайтесь дома, если вам действительно не нужно никуда ехать. Пожалуйста, следуйте советам экспертов. В Лондоне заразившихся с каждым днем все больше. И вполне возможно, что скоро ситуация окончательно выйдет из-под контроля, и мы не справимся с угрозой. Ситуация в разделенной коронавирусом Европе критическая. Франция ждет катастрофических последствий для экономики. Сенат уже одобрил поправки в бюджет страны. Италия требует отмены антироссийских санкций, которые приносят убытки местному бизнесу и лишь усугубляют ситуацию. В Латвии режим ЧС, а в Швейцарии объявлена самая масштабная мобилизация со времен Второй мировой. Власти постоянно усиливают ограничительные меры. Отныне, дамы и господа, запрещено собираться в общественных местах группами более 5 человек. А даже если вас меньше, вы обязаны держаться на расстоянии 2 метров друг от друга. Кто нарушит это предписание, будет оштрафован на 100 франков. На фоне карантина, комендантского часа и угрозы беспорядков российские туристы спешат покинуть Доминикану. Свои границы как минимум на месяц закрыла Куба. В Аргентине собираются показательно наказать одного из жителей страны, который воспользовался паромом, хотя знал, что заражен коронавирусом. Теперь он заплатит штраф в рекордные $700 тысяч. В Боливии за нарушение карантина отправили в отставку замминистра транспорта. А жители Китая, откуда и распространился вирус, заявляют, что больше всего мечтают об окончании карантина. Настолько уже устали сидеть дома. Алена Пивкина, Вести.
Росавиация создала рабочую группу для оперативной эвакуации россиян из-за рубежа. В ее составе сотрудники министерств иностранных дел и транспорта, аэропортов, Ростуризма и ведущих авиакомпаний страны. Они сегодня вернули на родину всех наших туристов из Черногории. А несколько часов назад в столичном аэропорту Домодедово приземлился рейс из Болгарии. На борту около 100 россиян. Куда сложнее с логистикой там, откуда домой прямым рейсом не долететь. Северная Африка, Южная Америка, острова в Тихом и Индийском океанах. Александр Евстигнеев продолжит. Место встречи возле консульства в Касабланке. Российские туристы, застрявшие в Марокко, собираются здесь. В стране 400 человек. Сегодня составили обращение к марокканским властям. «Верните нас домой». Дата, подписи и даже номер письма от Минтранса, запрашивающего разрешение прислать самолет за гражданами России. Ситуация с каждым днем становится все хуже и хуже. Дело в том, что вот в данный момент массово закрываются отели. Причем даже те, у кого были оплачены бронирования заранее, им также отказывают в продлении проживания, и люди, по сути дела, оказываются на улице. Сегодня в стране ввели комендантский час. Не выходить на улицу, не совершать перемещений без паспорта. Летели на отдых, оказались в условиях строгого режима изоляции. Из-за коронавируса власти Марокко отменили все авиарейсы, закрыли кафе, рестораны, банки. Всегда кипящая Касабланка пуста и враждебна. Свистят, кричат: уходите, все закрыто, нельзя, все плохо, мы вам здесь не рады. Переговоры ведутся с марокканской стороной. Однако сейчас говорить о сроках трудно, так как требуется согласование многих структур. Посольство России в Марокко и Генеральное консульство в Касабланке делают все возможное для того, чтобы максимально ускорить этот процесс. Из Египта не могут вылететь 1500 человек. Отели здесь тоже постепенно закрываются. Туристы кочуют из одного в другой. Где-то цены снижены, владельцы понимают ситуацию, а где-то номера подорожали в 5 раз. Самое жесткое – берут деньги и не пускают на порог. Должны были убрать отель этот с вариантов размещения. Вот. А он висит, его можно забронировать, но вас туда не заселяют. Деньги вы заплатили. Это неинтересная ситуация, вам их не возвращают. Здравствуйте, помогите нам, пожалуйста, вернуться в Россию. Даже купить что-то поесть – проблема. В туристической зоне только сувенирные лавки. У многих заканчиваются деньги. Когда летели сюда, не думали, что так надолго. Хотя границы из-за коронавируса уже закрывались. Посольство занимается сбором данных об оказавшейся сложной ситуации граждан. Действует круглосуточная горячая линия. Сейчас рассматривается вопрос о возвращении наших туристов домой. Россиян, запертых за рубежом коронавирусом, планируют вывести домой за 7 дней из 7 стран. Минтранс, МИД, Ростуризм. Тех, кто прибыл российскими компаниями, бесплатно. Самостоятельных туристов по билетам. В первую очередь свободным путешественникам будет предложено вернуться на родину, приобретя билет по самым доступным ценам. Все будет решаться в индивидуальном порядке. Бунт на корабле – это туристы из Италии, Испании и России, которых не выпустили с лайнера во французском Марселе. На берег сошли только местные. Для остальных круиз внезапно продолжился. Итальянцев выпустят в Генуе. Российских портов по курсу нет. Карантин, второй день. Но всегда на позитиве. Всегда. Российские туристы пока ждут, что им предложат организаторы уже закончившегося круиза. Александр Евстигнеев, Максим Чепилов, Елена. Безопасность такси – это в первую очередь водитель. В ГЕТ, благодаря продвинутым... Au pied de la tour Eiffel désertée, le moindre passant est contrôlé. Pour faire respecter les consignes de confinement, la présence des forces de l'ordre a été renforcée. Au ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron avertit. C'est une course de vitesse engagée avec le virus. Nous sommes au début de cette crise. Officiellement, pas de prolongement du confinement pour l'instant, mais des restrictions plus strictes. À Paris, depuis 15 heures aujourd'hui, 3 zones interdites jusqu'à la fin du week-end. Le Champ de Mars, l'esplanade des Invalides et les voies sur berge. Les dérogations pour se déplacer dans ces secteurs concernent uniquement les riverains habitant à proximité, les entreprises essentielles à la vie de la nation et les livreurs chargés de l'approvisionnement de ces entreprises et des habitants à proximité. Dans les gares, obligation désormais pour les voyageurs de justifier leur déplacement. Vous allez où? Je vais à l'ICN, à mon domicile. D'accord. Et vous travaillez? Ceux qui voyagent pour aller travailler doivent fournir une attestation de leur employeur. On applique le principe de précaution, ça ne me dérange pas trop personnellement. À Nice, mesure radicale. La mairie annonce ce soir un couvre-feu tous les jours à partir de 20 h.
La promenade des Anglais est désormais interdite. Des plages fermées sur une grande partie du littoral français. Ce matin, pourtant, les consignes avaient encore parfois du mal à passer. On parle de confinement. Mais le but, c'est de rester je reste chez moi maximum. J'ai besoin de m'aérer un peu. Ben ouais, donc en bas de chez vous. Parce que je suis tout seul chez moi, j'ai un studio et j'ai besoin de m'aérer. En bas de chez vous, ça sera très bien. Ceux qui ne respectent pas les consignes encourent une amende de 135 €. À Lille, Le Royaume-Uni a donc fini par suivre la tendance. Vendredi, les autorités ont annoncé la fermeture immédiate des restaurants, pubs, cafés, cinémas et salles de sport. Following agreement between all the 4 nations of the United Kingdom, all the devolved administrations, we are collectively telling cafes, pubs, bars and restaurants to close tonight as soon as they reasonably can and not to open tomorrow. C'est donc un virage clair dans la stratégie sanitaire britannique. Depuis plusieurs semaines, le pays se basait sur le concept de l'immunité collective. Objectif, laisser la majorité de la population contracter le Covid-19 pour créer une immunité. Une politique qui aurait pu faire des dizaines de milliers de morts. De quoi pousser le gouvernement à changer son fusil d'épaule et à progressivement confiner le pays. Une stratégie approuvée par les propriétaires de pubs. We've kind of modelled our business plan around sort of a 3-month to 6-month closure, should that be the case. And we think we can get through it with the help of the government and the loans. Our priority is to look after our team. It was probably for the best to save us wasting our time, to save money, because we've still got wages to pay now. To just bite the bullet and do the right thing for the community and close. En parallèle, le gouvernement britannique a adopté Dans les rues de Johannesburg, malgré les avertissements, les magasins sont encore bondés et partout dans le pays, les habitants vont travailler comme si de rien n'était, n'hésitant pas à s'entasser dans des minibus. L'Afrique du Sud est pourtant le pays d'Afrique le plus touché, avec plus de 200 cas de coronavirus recensés. La grande pauvreté d'une partie des habitants pourrait aggraver les choses. yazi thina i-coronavirus isithusile ngoba thina sihlala emkhukhwini nje sihlala sigcwele njengoba imikhukhu yethu i-closed kakhulu uyabona so sithukile asazi ukuthi singaphila kanjani manje ngoba sihlala si-group uyabona into njalo iyasi-affecta kakhulu kabi le sifo lesi. Des considérations qui se vérifient sur tout le continent. De nombreux pays n'hésitent donc pas à prendre des mesures fortes. Dans le nord, le président tunisien a annoncé la fermeture des frontières, un couvre-feu et le confinement de toute la population. Confirmed in 34 countries compared to 147 just 1 week ago. Dr. Moeti, the regional director of WHO for Africa, says the rapid evolution of the virus in Africa is deeply worrisome and a clear sign for action. Jusqu'en février, l'Afrique ne disposait que de 2 laboratoires capables de diagnostiquer le Covid-19. Elle en compte aujourd'hui une quarantaine. L'OMS s'inquiète par ailleurs des conditions sanitaires en Afrique. Beaucoup d'habitants n'ont pas accès à l'eau courante. Сейчас последние данные из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В России 54 новых случая заражения. Это произошло в 9 регионах. Больше всего в Москве – 33. 6 в Якутии, по 4 случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 в Кировской и Новосибирской области, по 1 в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях. Все помещены в инфекционные боксы. Установлены все цены. These massive, but during a global pandemic, they threatened to create a perfect storm that would spread the infection to our border agents, migrants, and to the public at large. Left unchecked, this would cripple our immigration system, overwhelm our healthcare system, and severely damage our national security. We're not going to let that happen.
President Trump closing the U.S.-Mexico border to fight coronavirus. Remember when people said you couldn't close the border? I guess they were wrong. Allowing only essential travel and, of course, trade. Now, we warned you earlier this week about a potential nightmare unfolding at our southern border, and now it's even more urgent. In the last week, the number of confirmed cases in Mexico quadrupled from about 40 to more than 160, and that's only what the official stats tell us. The Mexican government doesn't seem to care much at all. While they did close public schools, there are no travel restrictions and only limited screenings of any travelers. And large gatherings, concerts, and so forth are still happening. Now, what you have here are the ingredients, a lot of the epidemiologists are saying, for an epic disaster. Now, here's how one of Mexico's top epidemiologists put it. From my perspective, we have all the conditions for this to turn into a tragedy, similar to Italy, if not worse. So now imagine what would happen at our own border if Mexico overtook Italy as the deadly hotspot for COVID-19. Acting DHS Secretary Chad Wolf painted a pretty dire picture earlier today. The outbreak on our southern border would likely increase the strain on health systems in our border communities, taking away important and life-saving resources from American citizens. Joining me now is Acting CBP Commissioner Mark Morgan. Aid is going to continue to flow. But this president, this is the first time that this has ever happened, that we've taken these authorities and applied them. And we're doing it both at the northern border and the southern border. Again, this is bold, aggressive action, but it's yet common sense, and it's exactly what we need to do. Well, people, if their health about them, they have no documentation. We don't know anything about their medical history. Now, instead of taking them in, I'm just saying that, like, we should have done this. We should never have taken them in. I mean, the point is, this is what we saw when we were there. But I just want to remind everyone, the reason that these family units could come by the thousands into the United States, into, just crossing the Rio Grande and walking across and being released, is because the Trump administration was sued and liberating. I want to protect the men and women of CBP and the American people. And with this bold action, the immigrants themselves are actually going to be protected as well. So now, once they come across illegally, the men and women of CBP, now the authority, we're turning around right there and returning them to Mexico. You like the word bold, Mark. He said bold. Что связывает? The COVID-19 briefing, where are there treatments out there that are already in use with minimal side effects that could bring relief to our people and our economy? Well, our own introduced to the wider public on Monday. Dr. Fauci, as was explained yesterday, there has been some promise with hydroxychloroquine, this potential therapy for people who are infected with coronavirus. Is there any evidence to suggest that, as with malaria, it might be used as a prophylaxis against COVID-19? The answer is no, and the evidence that you're talking about, John, is anecdotal evidence. So as the commissioner of FDA and the president mentioned yesterday, we're trying to strike a balance between making something with a potential of an effect to the American people available at the same time that we do it under the auspices of a protocol that will give us information to determine if it's truly safe and truly effective. But the information that you're referring to specifically is anecdotal. It was not done in a controlled clinical trial, so you really can't make any definitive statement about it. Well, first, I have great respect for Dr. 中国本土新增确诊病例数量18号首次清零，多家欧洲主流媒体表示，这具有重要意义，不但体现了中国抗击疫情所取得的进展，也为世界各国战胜疫情注入了信心。英国广播公司报道称，武汉近日首次出现新增确诊病例0例，新增疑似病例0例，现有疑似病例0。They've got cases down so low shows that these really extensive measures can work. I think we're still learning about whether these kind of measures have the similar effectiveness over timescale in other countries. 德国电视2台表示，这是自疫情发生以来，中国本土首次没有新增病例，只有境外输入病例。法国24新闻频道指出，中国终于实现本土新增病例归零，是中国抗击疫情过程中的重大进展。而鉴于境外输入病例增加，
I have to address something tonight before we really get into the heart of the show. I know a lot of Americans, you're worried, you're fearful. I just went to the store. I talked to many of you. I know everyone is adjusting, everyone is adapting. The unknown is always scary. Uncertainty is scary. Despite the smears from the media mob, this program, my radio program, we've taken this virus seriously from day one. Now, I first interviewed Dr. Fauci right here on this show on January 27th, again early in February 10th. I have a timeline with all of my coverage and accompanying audio and video. Look at it, Hannity.com, expressing the seriousness and the concern and also my faith, belief, and trust in our medical professionals. Irrefutable proof of the seriousness of our reporting. And yes, I rightly will continue to criticize the mob in the media and those Democrats that are weaponizing and politicizing this virus as the next Russia, Ukraine, impeach. Remember, the first known case in the U.S. was January 21st. I was talking about it with Dr. Fauci on this show January 27th. The travel ban was enacted in record time, unprecedented. That was January 31st, 10 days after the first case in the U.S. Democrats, yeah, they were in the middle of impeachment. Biden calling the travel ban that day when the president implemented it hysterical, xenophobia, fear-mongering. And he's sticking by it. And as usual, they are hurting the country because of their pathological psychosis and hatred of Donald Trump. Well, we digress. Bigger issues tonight. Our message has never changed. Look, if you want to solve any problem in life, the worst thing you can do is get panicked. We all need to stay calm, strategic, smart, act rationally, base our decisions on facts. That's why we had Dr. Anthony Fauci on this program. Well, professionals such as yourself get involved and help them out in this to try and contain this. I would like to see our CDC. Yeah, I'd like to see us get there and look at the data firsthand. All right, facts without fear has always been a paradigm is dramatic, and I can tell you that future lives, incalculable, hundreds of thousands, will be saved. I guarantee you, when the history is all said and done, because of the things that are changing today, what we are all doing today. Going forward, I'll tell you this, travel bans will be immediate, they will be fast, and no one who enacts them, I doubt they're going to be called racist, hysterical, and xenophobic. Game-changing. Drive-up testing. That is the future. It's unfolding before our eyes. Public together. You see the best in America in moments like this. All hands on deck. This is moving at the speed of light. We've never seen this before. And it is amazing to see the goodness, the greatness of so many American people, so many of our corporations, companies. They show the best of us. The adults in the room are separating facts from partisan politics. Example, Andrew Cuomo. He's the governor of the great state of New York. By the way, more cases in New York than any other state. Another state has also more travel ban, health-related travel bans as we go forward. When you say rewriting the book, I think that's going to be one of the lessons we learned. We saw the disease progressing in China. You know now somebody's going to get on a plane and land in New York or in California. It's just a matter of time. What the travel bans can do for you from a disease prevention point of view is it buys you time. That one decision, that travel ban followed up by the quarantine, that one have a ton of reasons to be extra hopeful tonight. Clinical trials for a vaccine are now going on. This is beyond record-breaking and dramatic accomplishments, all thanks to our medical researchers, our scientists, our doctors, our nurses, and all of those medical professionals on the front line. It used to take years to break down and discover the sequence of a virus. Years and years. They did it in less than 2 months. Treatments now are already being used. First stage trial is now happening. The announcement yesterday, this anti-malaria drug called chloroquine, it is not inaccurate, and it's certainly not racist. The disease originated in China. That is just a fact. The disease first rapidly spread in China. That's a fact. They lied to you. They lied to the world. As a British study pointed out this week, 95% of this could have been prevented had they been honest. The disease is now a worldwide pandemic because of China. That is a fact.
Look at your screen. Let me prove my point. The last time I checked, the media mob had no problem calling any of those diseases by their geographical location. What are we going to change the name of the Spanish flu now and German measles now? It's pretty normal to identify a disease by geographic location. According to the mob, Democrats, and coincidentally, the Communist Party of China, that is now racist, out of bounds. Failed presidential candidate, racism expert Elizabeth Warren, better known as Pocahontas, even blurred they the president. It's the next Russia, Russia, Ukraine, Ukraine, impeach, impeach. For them, it's repulsive. That's who they are. The New York Times, what did they say? The Trump virus. If you're feeling awful, you know who to blame. LA Times, CNN, Washington Post, oh, Trump's Katrina. Really? Others say Trump's Chernobyl. MSDNC Conspiracy TV saying Trump is guilty of negligent homicide and that the children of Trump supporters are a threat to your children. Now, more than ever, their nonstop hysteria, their anti-Trump rage, their rampant dishonesty, it's disgusting to watch, and they're helping nobody. Except they think themselves. They satisfy the need to scratch the itch they have to bludgeon Trump. Now, not early, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead. I think it's a very nasty question. Покупай онлайн и получай кэшбэк до 15%. Breaking news tonight, the coronavirus forcing millions more Americans into virtual lockdown. Over 75 million people in New York, California, Illinois, and Connecticut ordered to stay at home. The U.S. borders to Mexico and Canada set to close to non-essential travel. A spring break crackdown. Florida communities closing beaches. In Europe, the crisis growing inside the ICU in Italy, the country's deadliest day. Fear on the front lines. ER doctors saying we are on the verge of a medical disaster. Healthcare workers' lives at risk. There's a lot of anxiety. There's a lot of fear. There's a lot of, wondering if you're risking your life by going to work. Critical shortages of life-saving equipment. President Trump invoking war powers to order private companies to manufacture supplies. New developments on that $1 trillion relief plan. How soon Congress could approve those checks for you. The staggering rise in unemployment. People out of work lining up for free meals. The healthcare crush. Vital treatments delayed. Our correspondent battling cancer, feeling the impact firsthand. The surge in students learning from home. Over 50 million taking lessons online. But what about the kids without internet access? And does the coronavirus present a bigger risk to pregnant women? Here, except it slowly is. State by state, residents now being ordered to stay indoors. Non-essential businesses told to close. The latest, Connecticut, as the wave of sickness appears to the orders, which if violated could include a civil fine, means all non-essential businesses must close, while places like grocery stores, gas stations, and mass transit continue to operate. Going out to pick up food and anti-tourists to be hospitalized. In Washington state, where the death toll is the highest, officials say they are preparing to ration health care, including ventilators. The notion that this could happen in America, where we can see something coming and we can't get the resources here to avert it, is ridiculous. It should not happen. In uncharted territory, today the U.S. government extended the federal tax deadline 90 days, the first time in history, hoping to ease the financial burden on all Americans. With both the Mexican and Canadian borders closing to non-essential travel, the CDC is worried Border Patrol agents face a serious risk of becoming infected. The crackdown face a serious risk of becoming coast. Orange County, Florida, which includes Orlando, will have a curfew beginning tonight. Kerry Sanders is across the state. The conflicted images of states like California that are shut down, while here in Clearwater, Florida, spring break continues, has finally hit a breaking point. This beach will close down tonight, and already some college kids seem to be getting the message, packing up
heading home. Just 4 months away from the Tokyo Olympics, USA Swimming is now officially calling for a one-year postponement of the Games. Facing a new reality, tonight we are all reminded of what's at stake. This, the changing face of a nation, perhaps more connected than we are apart. 127 new fatalities in just 24 hours, a one-day record. In the hardest hit north, emergency rooms are at, or some doctors say past, the breaking point. Sky News gained rare access to an intensive care unit in the city of Bergamo. 50 to 60 new COVID-19 cases here each day. Doctors urging the world to act now. What I would suggest is just shut down to stop all the... Someone's sister, I'm someone's mother, and for those people to be so irresponsible, for them to want to grab a drink is more important than the reality that we live in. A reality that may mean COVID-19's victims aren't just those who contract the virus, but those who now can't get treatments they need. I love you. Kristen Dahlgren, NBC News, New York. My goodness, the ripple effects of all of this. Tonight, President Trump announced the federal government is canceling requirements for standardized tests. With schools closed in 44 states, parents now facing a new challenge at home. Here's Morgan. Prescribed blood thinner. Ask your doctor if Eliquis is what's next for you. What's important to you? Our terms. No matter what your goals are, our trusted advisors can help you reach. Prepping everything so it's just right, keeping customers safe, and making the food as delicious. We're following the breaking news. Connecticut and Illinois have just told all non-essential workers in the state to simply stay home. California issued a similar order last night, and New York did the same thing earlier this morning. The governor of New York, Andrew Cuomo, is joining us right now. Governor, thanks so much for joining us. We got lots to discuss, but let's start with what the president said today. He said the federal government shouldn't be acting, in his words, as a shipping clerk for the states. He says it's your responsibility, not the federal government's responsibility, to make sure your state has sufficient emergency supplies. So what's your response? Yeah, I think, first, Wolf, that is a typical federal handbook response. If you read the emergency management protocol, they will say, well, the federal government stands in support of state and local governments. That's why at Hurricane Katrina, if you remember, which was a debacle, President Bush basically blamed it on the local mayor and the local officials because the handbook says you support the local officials. By the way, the state emergency handbook says that also. Except it doesn't make any sense and it doesn't work. If you have a major emergency situation that overwhelms the capacity of the local governments, then the federal government flattens the curve. Настоящий итальянский кофе, пожалуйста. The breaking news, stay at home. That is the order tonight from 4 state governors as the coronavirus pandemic spreads. New York, California, Illinois, and Connecticut all ordering non-essential employees to stay home. Those orders cover 75 million people across the United States. New York's governor today telling non-essential businesses in his state to reduce their workforce to 0. These are not helpful hints. This is not if you really want to be a great citizen. These are legal provisions. They will be enforced. There will be a civil fine and mandatory closure for any business that is not in compliance. I won't be issuing any legally binding orders today, but that does not mean that we would not be back here soon to make further legally binding orders. And we understand that perhaps the force of law will not be necessary if Washingtonians act with the force of compassion, in the force of responsibility, in the force of a sense that we are indeed all in this together. We remain concerned that some of our state are not taking the measures that are absolutely necessary to preserve health and life and limb in the state of Washington.
It is not rhetorical or hyperbolic when I say that everyone needs to change their behavior, change the way we live temporarily if we are going to prevent significant loss of life for the people we love in the state of Washington. And when I say everyone, I mean the army that we The government's scientific advisers have warned that people will need to avoid unnecessary social contact for the best part of a year, alternating between strict and less strict measures to help intensive care units cope. It's in marked contrast to the Prime Minister's assessment yesterday that the UK could turn the tide of the disease in 12 weeks. Here's our medical correspondent, Fergus Walsh. Intensive care units are overwhelmed in Italy. There have been more than 600 deaths there in the past 24 hours alone. The only way to avoid that here, say government scientists, is to keep our strict social distancing controls in place for at least 6 of the next 12 months. That includes school closures, household isolation, and stopping all unnecessary social contact. The scientists are trying to prevent one huge peak of cases of Covid-19, which would overwhelm NHS intensive care units. Instead, there'd be a series of smaller peaks spread out throughout a year. To achieve this, they would suppress and then release the virus by turning the social distancing measures on and off like a tap to control the flow of patients into intensive care. They predict a 2 to 3 week delay between measures being put into place and their impact being felt in intensive care. The scientists estimate that 2% of those aged under 50 who get infected will need to be admitted to hospital, rising to 44% among the over 80s. Warmer weather reduces flu cases, but the science is unclear whether the coronavirus outbreak will subside in summer. The fatality rate for Covid-19 is very age-dependent, varying from 0.01% or 1 in 10,000 among the under 20s, rising to 8% or 1 in 12 among the over 80s. A vaccine could save millions of lives globally. Public Health England scientists at Porton Down in Wiltshire are playing a key role, but it's unlikely to be ready for at least a year. The London hospital has become the first in the UK to announce that it had, for a time, run out of critical care capacity to treat coronavirus patients. Northwick Park Hospital declared a critical incident for 24 hours and contacted neighbouring hospitals about transferring patients. It comes as reported to other local hospitals. The reason given was increasing numbers of patients with coronavirus. In a message to staff, the trust which runs Northwick Park said, "This means that we currently do not have enough space for patients requiring critical care." The incident alert was stood. We'll have to make horrible decisions about who gets an intensive care bed and who doesn't, even though in normal circumstances we want to give them to everyone. And those can be really harrowing times. The pressure was clear when a nurse after a long shift couldn't buy food and pleaded with shoppers not to empty the shelves in a widely watched social media clip. There's people like me that are going to be looking after you when you're at your lowest. Just stop it, please. England said those that are working in health and social care providing this expert care to our patients. Mostly as a senior nurse, and is ready to return. It's a scary prospect because we don't know enough about this disease at the moment, and I think there's a lot to be learned, but I think it's really important for me to... The NHS 111 call centre, one part of the huge effort being made across the service. Hugh Pym, BBC News. Schools across the UK closed their doors this afternoon with no clear idea of when they'll reopen. They'll be shut to all. Have a great day. It can bring tears to your eyes if you think too much, so you kind of just roll with the punches and just do what you can, really. It's going to be hard. We've already looked through my 5-year-old's folder and there's lots of phonics, and I'm thinking,
Oh my God, phonics? What's phonics? For children in Year 6, it's extra emotional. This could be their last day of primary school. What will happen the nation, and they'll be doing activities that look a little bit like school, but mainly it'll be things like board games. The coronavirus crisis is changing life as we know it dramatically tonight after the government ordered the immediate closure of almost all the places we go to for leisure, with bars, pubs, restaurants and gyms among them. The radical move came with an equally radical package of financial from tomorrow. Restaurants, cafes, pubs, clubs, all shut down, no longer by night as soon as they reasonably can, and not to open tomorrow, though. To mask, a lot of other equipment is badly needed right now at hospitals and clinics all over the country. Do you think it's time, Dr. Birx, to start actually mandating production of these critical supplies? A time to start converting factories to the production to meet these kinds of demands? We're so fortunate with the legislation that just came out that we just unlocked 90% more of the masks than we had just 2 days ago. So I think we're looking and see how much of the need is met by that. And then, of course, Honeywell has also volunteered. I've also seen reports of construction workers taking their current stock to their local clinics. We put out a call to the manufacturers and to the construction workers to do that, and people are responding. Others have donated masks. And so we're really looking at what is the need now as we do all of these innovations and unlock further potential. Italy saw more. De la musique s'échappe de ces logements de Rome. Pour la première fois, toutes les radios italiennes ont diffusé simultanément ces airs populaires. Un peu d'optimisme, tant la situation sanitaire du pays semble empirer de jour en jour. Deuxième foyer de l'épidémie de Covid-19 au monde, le nombre de morts en Italie a dépassé celui de la Chine. Dans cet hôpital de Bergame, le service de réanimation est depuis longtemps à saturation. Les médecins sont épuisés et dépassés. I never felt so stressed in my life. I'm an intensivist and I'm quite used to, intense moment. When you arrive at this point, you realize that you are not enough. And maybe we are 100 anesthetists here. D'ailleurs, déjà le cas dans la région d'Émilie-Romagne. Les parcs et jardins vont eux être fermés au public. Dans le sud du pays, jusqu'ici relativement épargné, les hôpitaux se préparent à un afflux massif. In attesa di tampone del risultato e poi abbiamo attivato anche dei posti di subintensiva, anticam, terapia intensiva. L'armée pourrait être appelée en renfort pour faire respecter les mesures de confinement. Le gouvernement italien a ainsi annoncé le déploiement de 13 000 soldats supplémentaires. In the last 5 days of quarantine, we have never hugged our grandma. My family owns a supermarket, and we do have to open it for other people. So we put some plastic protections, for example, between the cashiers and the public. I don't think we fully processed the problems we had being locked up against our will. It's not something we ever expected. We didn't expect to be fenced in, to not be allowed outside, to have federal marshals guarding us with guns. I'm hoping to be able to continue this work as long as I can, and we're going to take it day by day. At the moment, the restaurant is closed. We just worried to run out of money. We don't know the money we have. Let policemen outside know why you are going outside. As an oncologist, knowing that whatever chemotherapy I'm giving my patients on a daily basis risks wiping out their entire immune system, and making this time we are alone together.
clapping every night at 8 to thank for the health carers and the social workers and everybody outside helping. It's a good moment to let everybody know that we are in this together. Клиент с градусником, без медицинских масок и антибактериальных средств выходит на дорогу жрицы любви. Вирусов, как говорят путаны, конечно же, боятся, но прибыль от нелегального бизнеса терять уж очень не хотят. Среднюю температуру по трассе измерил мой коллега Алексей Целищев. Вы секс хотите? Прям секс? Ну, сколько? 3000. Московская область, Ленинградское шоссе, полночь. Посреди холодной темной трассы от зрелых дам звучат горячие предложения. Представительницы интим-индустрии стоят вдоль дороги, зазывая клиентов. И словно работники супермаркетов придумывают акции. Эти, например, ближе к утру продают себя дешевле. Привет. Что интересует? Работаешь? Работаем. Сколько работаешь? 1,5 минуты. Секс, 3 комплекса. В погоне за клиентом дамы не обращают внимания ни на погоду, ни на обострившуюся эпидемиологическую ситуацию. Вот девушка отправляет клиентов в укромное место. Там из «Газели» выходят сразу несколько жриц любви. Правил безопасности, которые просят соблюдать население власти, здесь словно не существует. Нелегкий труд кипит. Об удаленной работе на этом фронте и речи не идет. Постоянный контакт, большая текучка. За смену ночная бабочка общается с десятком другим претендентов на горячие часы. Не исключено, что среди них могут быть и нездоровые клиенты. А как известно, вирус передается воздушно-капельным путем, не говоря о других способах, предполагающих более тесное общение. Так и до инфицирования недалеко. Нам стало интересно, есть ли среди женщин с пониженной социальной ответственностью дамы с повышенной температурой. Это один из симптомов коронавируса. Что удивительно, девушки с удовольствием приняли участие в почти эксперименте. У нас вируса нету. Он никакой не берет вирус. И действительно, бесконтактный термометр не выявил повышенной температуры ни у одной из девушек. Дамы признались, сами боятся заразиться, но ведь у клиентов не будешь просить справки об отсутствии заболеваний. Вот каждый раз и гадают, здоровы или уже нет. Нормально? Да, нормально. 36. Ветром сдует, то ситуация в интим-салонах куда серьезнее. Нужно гражданину любому понимать, что если там не проводится соответствующая дезинфекция, регулярная обработка, проветривание, если сотрудники никак не защищены и могут быть открытыми источниками заболевания, логично и, наверное, разумно отказаться от услуг. Теперь район погрузился в темноту. Закрыть интим-салоны решили власти Нидерландов. И теперь жрицы любви терпят большие убытки. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, дамы организовали фонд по поддержке секс-работников на период пандемии. Деньги клянчат в интернете. Доход делят по 40 евро на человека. А вот в США на фоне пандемии коронавируса жрицы любви некоторых интим-салонов перешли на режим регулярной дезинфекции. В Лас-Вегасе проститутки требуют от клиентов надевать медицинские маски и не снимать их даже во время секса. Но это касается лишь легальных интим-салонов. В России такой бизнес вне закона, потому и меры защиты от вирусов, если есть, то очень слабые. Меньше не становится. Наш инстинкт размножения гораздо сильнее, чем те страхи, которые встречаются в реальности. В том числе вирусы, коронавирус в данном случае. И именно поэтому желание вступить в сексуальную близость намного сильнее, чем страх. Ils sont arrivés avant même l'ouverture du magasin. Sur des dizaines de mètres, des habitants de Los Angeles qui attendent plusieurs heures pour acquérir une arme à feu. Une scène devenue habituelle depuis quelques jours. Avec la menace du coronavirus, ces Américains envisagent le pire. People just feel, I guess, a sense of safety, you know? Like if someone comes in your house and they have a gun, you're at a disadvantage instantly. Nothing gets done panicking, but people will be out there taking advantage of everybody out there that doesn't have protection. It's a natural born fact. It is proven that a neighborhood with guns are less likely to have criminals coming over there because they know where the people have guns at. He can help you right down there in the alley. Un scénario catastrophe qui pousse beaucoup à se procurer une arme pour la première fois. Ici, une vérification des antécédents judiciaires est obligatoire, mais dans cette boutique, à peine livrée, les stocks sont déballés et les ventes s'envolent, des armes comme des munitions.
$3 boxes, it's 50 per box. I'll take 4. The increase has been probably about 1,000%. Most people are buying what they know, what they see in movies. They're buying shotguns. They're buying a lot of Glocks. You know, that's our #1 selling gun right now because it's reasonably priced. People are really panicking. You know, it's been really crazy. Tout comme le papier toilette ou les pâtes qui disparaissent des étals des supermarchés, le propriétaire de ce magasin nous affirme que s'il ne reçoit pas sa livraison quotidienne d'armes à feu, il ne pourra pas répondre à la demande. Bonsoir à tous, il est 20h à Paris. Vous venez d'entendre en direct les applaudissements des Français. On vous retrouve, Benoît Perrochet, vous êtes dans le 17e arrondissement de Paris. Alors comme tous les soirs à 20h, les Français applaudissent à leurs fenêtres pour soutenir le personnel soignant. Et oui, Mariam, effectivement, c'est gens qui se réunissent à leurs fenêtres, qui viennent sur leur balcon. Je voulais vous montrer ces gens juste dans l'immeuble un tout petit peu plus loin là. Et ces gens-là, en fait, ils ouvrent chaque soir leurs fenêtres quelques minutes avant 20h, comme s'ils attendaient ce rendez-vous, un peu comme nous tous maintenant à Paris. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de ce rendez-vous quotidien, donc à 20h, pour applaudir, pour soutenir tout le personnel soignant qui ne compte pas ses heures en ce moment pour être au chevet des patients, mais également en soutien. On pense à ces gens-là également, ces caissières dans les supermarchés, des gens qu'on croise trop souvent de manière anonyme et qui aujourd'hui se retrouvent en première ligne face à des gens qui pourraient être Today I'm joined